Aram, Namo Siddharam, Namo Aryaram, Ayari Anam. Namo Arya. Ayari. A plus ya plus ri. Ayaryam. Yes, Namo correct. Aryam. Yeah? A double A plus yi, yi plus ri. Ayari. Yeah. Ayari. Namo Ayaryam. Anam. Aram. Namo Ayaram. Anam, na. Pani. How we say pani? Pani. Ayari anam. Nam. Just say it again, the full thing. Yeah. So double A plus ya plus ri. Ayari. Then double A ayari anam. Ra, like what we say in pani. Okay. Namo Aryantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariram. Ayari. Aya ne plus ri. Say it slowly, it will come. If you say it slowly, it will come. Ayari. Ayari. Anam. Ayariram. Ayari then say anam. Namo Ayariaram. Anam. Correct. Now say the whole thing. Aram. Ayari 3 plus anam. So 5. Namo Aryantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariaram. Good. Siddha. Ayariyanam. Correct. Now continue. Namo Ayariyanam. Namo Ubachayanam. Eso Pancha Namo Yaro. Sarva Pava Parashno. Mangala. Sabva Pavapanasano. Sa Nero are separate. You have joined them. Sabva Pavapanasano. Sava. Pa. 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 Sava Pa. 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 Va. Va plus pa. Vapana. Vapanasano. Sava Pava Para. Panasano. Sarva papno ji nash કરી નાખે છે. સર્વ એટલે સર્વ. પવા એટલે પાપનો જે નાશ કરે છે. સર્વ પાપનો જે નાશ કરે છે. Eso સર્વ Pancha Yaro. Sarva. સર્વ સર્વની સર્વ સર્વ Sava. Eso Pancha Namo Yaro. Sava Pavo Parash. પાવ Pava પણા Para. સણો Para. Saro. સણો પાણીનો ણ પા I yeah. can't hear. No, you can say it because sometimes you're actually saying it properly. So you can say it. Sava pa va pana sano. So 6. Sava pa va pana sano. Sava Pava Para Saro. Very good. Sava pa va pana sano. Mangalanancha savvesim. Padamam Hoi Mangalam. Bolo Mangalanancha savvesim. Mangala ran cha sa ve sim. Mangalaram Cha Savesim. Padmam hoi mangalam. Chatari Mangalam. First say Padmam hoi mangalam. Pachi Chatari. Chatari is correct, but say first Padmam hoi mangalam. Let's just check that line. Mangalam. Yeah, Padmam hoi mangalam. Okay, very good. Now you practice this and you also practice Chattari for next time. Yeah, Chattari mangalam, Arihanta mangalam, etc. Okay, now like quick revision because even Bindi has missed a few classes and even Ashish, you are away for a few weeks. So quick revision. Name the Panch Parmeshti Bindi. Unmute.
Arihant. Arihant, Siddh, Acharya. Acharya, Upadhyaya, Upadhyaya. Upadhyay. Upadhyay, and Sadhu. That's not 5? No, it is 5. But but yeah, but say it again. It is 5. Oh, Yeah. Arihant, Siddh, Acharya, Acharya, not Acharya, Acharya, double A. Like Ashish is double A, like that. Arihant, Siddh, Acharya, Upadhyay, And Sadhu. Sadhu. Yeah, again. Arihant, Siddh, Acharya, Upadhyay, Sadhu. Siddh. Sadhu. No, Sadhu. Yeah. Sadhu. 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 Okay, so these are the punch. Punch means 5. કારણ કે આપણે ગુજરાતીમાં પાંચ બોલે એટલે punch એટલે 5. Punch parmeshti. What is the meaning of param plus isht? Ashish equals to parmeshti. Param plus isht equals to parmeshti. So what is the meaning of param? What is the meaning of isht? Try. Param. Easy. એટલું નથી difficult. Paramada. Highest. Param. Param એટલે highest. Param અને isht. Isht. You're respecting કે નમુક. Respecting એટલે best. Isht એટલે somebody who is of benefit to us, like best. Param isht. આપણે જેને we look up to them. Param isht. એટલે જે highest of the best people or highest of the people who give us benefit. So param isht equals to parmeshti. If you see in like Gujarati, Sanskrit, Hindi, words will be joining. Like many words will be joining. So it becomes very, very easy. Now, Bindi and Ashish, another one thing. Up English, we are used to having silent like letters. If we say the word tension, like SION is a bit silent. Tension. We will say SH. And in Prakrit, Sanskrit, Hindi, and in Gujarati, what happens? Each letter has to be pronounced. So at times we unconsciously we miss out on a letter because in English we're so used to like skipping letters. But in these 4 languages, you must like always remember that letter and athlete it is always advisable to read in Gujarati. Because each word English ma lakhsu ne ekdam exact like pronunciation ni pakde. A, ri, ha, nta. Tema 4 letters have an a, ri, ha, neta. એટલે arihant. When we speak it, you will be able to listen to 4 letters. Siddh, એમાં 2 letters એવા સ ને ધ. A, ch, acharya, એટલે 3 letters. A plus ch plus ya. So you always have to remember that whenever you are reading, try to read Gujarati. It will take a bit of time, like naturally, it will take a bit of time, but you will actually start to get the correct pronunciation. Like otherwise, when you read the same in English, because in like English, they will just write a single A. And like how we will say, we'll say acharya, but it's not acharya, it's ad, it's like double A. Acharya. Yeah, acharya. Okay, so now next, name the 4 mangal. Bindi, name the 4 mangal. This is easy. The Chattari mangal? Correct. Chattari means 4. So Chattari, 4 mangal. So name the 4 mangal. Chattari, because in Gujarati we say char. And Chattari. So like Chattari means 4. So that's Arihant mangal. Yeah. Siddh So Arihant, yes. Arihant, Siddh. Correct. Sahu. Very good. Sahu. Sahu એટલે sadhu. And the last one is Ashish. કેવલી. Kevali Bhagwan. Kevali Kathit Jain Darshan. It is not Kevali Bhagwan. It is actually Jain Darshan told by Kevali Bhagwan. Kevali Bhagwan base starting ma to avi gaya Arihant and Siddh.
both are Kevali Bhagwan because both of them have attained infinite knowledge, એટલે કેવળ જ્ઞાન બંનેને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું છે. અને આ જે fourth છે, it is not Kevali Bhagwan, but it is actually Jain Dharma told by Kevali Bhagwan. And like Bindi, why not like people like us or Gurudev or Kund Acharya, forget even people like us. For like, why not even like somebody like Kund Acharya? કેમ એમને કીધું આચાર્ય કથિત જૈન ધર્મ? કેમ એમ ના કીધું? કેમ એમ કીધું કેવલી કથિત જૈન દર્શન? Why like why did It is not Kevali Bhagwan, it is Kevali, what did you say? કેવલી કથિત જૈન દર્શન. એટલે કેમ એમ ના કીધું આચાર્ય કથિત જૈન દર્શન? But why is the fourth Mangal કેવલી કથિત જૈન દર્શન? Like what is the reason? It is an easy answer. Total. Exactly. Total knowledge, because who has total knowledge? Only Arihant and only Siddh. Now Siddh Bhagwan obviously are like sansar ma to nathi, to upar like birajman che, like we can't take Siddh Bhagwan here. So only Arihant Bhagwan is a Kevadi Bhagwan who can speak the Jain darshan. And how does he speak? Now that comes in chapter 3. So like આવ્યો છે શબ્દ, so two words આવ્યા છે. So how does a Tirthankar Bhagwan speak? And this is in Balbodh. We're just doing a quick revision and then we move on. So like there were two words which have come easy, D and D. It's not the, it's the. How they speak. Yeah, no, what is it called? What is that Vani called? Divya Vani. Dhwani. It is called Divya Dhwani and it is in the form of Omkar. It is in the form of Om. They will not speak like us, A, B, C, D, E, F. They will not speak like us, letters and words and sentences. They will not speak like us. And how do they speak, Bindi? Ke akha sharir mathin Om nikde. Because remember, these are metaparticles, isn't it? Speech is metaparticles. And actually speech is not coming from here. Bhasha means speech. The bhasha vargana. Vargana means the collection of many pudgal. Vargana means the collection of many pudgal. So it is actually coming from, it is coming from pudgal. It is not coming from the throat. Right? So it is actually like, the apadi bhyama chapa enusucha Om. And so it is recited in Om because there are so many people come, like a German can come, a Gujarati can come, a person speaking Kiswahili can come, an animal can come, and animals ma bhi ketla different types of animals છે. The Om is a universal language. તો બધાની ભાષામાં, બધાની languageમાં translate થાતું જાય. અને શ્વેતાંબરમાં શું કહે છે? આ તો આપણી દિગંબર પરંપરા. અને શ્વેતાંબરમાં એમ કહે છે કે બોલે છે મોઢાથી, પણ એમ નથી વાત બરાબર. કારણ કે એમ લાઈક બની ના શકે. એનો લાઈક રીઝન શું છે, બિંદી? એનો એકચ્યુઅલી સાયન્ટિફિક રીઝન છે કે આપણે once we are from 7th ગુણસ્થાન onwards, from the 7th level of spirituality, ત્યાર પછી આપણામાં કઈ થોટ્સ નથી રહેતા. નિર્વિકલ્પ અવસ્થા થઈ જાય છે. નિર્વિકલ્પ means નિર plus વિકલ્પ. So no thoughts. Vikalp means thoughts and nir means no. So like no thought state થઈ જાય છે. તો જ્યારે ઈ અરિહંત ભગવાનજી 12મા ગુણસ્થાને છે, ના સોરી, કેવડી ભગવાન is 12મા ગુણસ્થાન and 13th ગુણસ્થાન is અરિહંત ભગવાન. તો અરિહંત ભગવાન is now no thought state. No thought થઈ જાય છે. તને કઈ એવો વિચાર નથી આવતો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ લાઈક મુમુક્ષુ આવ્યા તો હું એ લોકોને કંઈક સમજાવું. એને કઈ એવો કઈ વિચાર નથી આવતો. એને તો ઓમ ધ્વનિ આખા બોડીમાંથી નીકળે છે. તો એને એટલે બીજું તમે શું કીધું? I thought it was Om Vani. દિવ્ય ધ્વનિ. ના, it is actually divya dhvani. Divya means like divya ne શું કહેવાય? Something ઓલું Divya means something great is not the correct translation, but Divya means something so how do I translate in English? Fine, okay, I will like get a word for it. And Dhwani means the speech. Dhwani is actually the like the vocal like recitation, the speech. Divya Dhwani. Okay, so Divya means something like divine, divine, something like divine, like obviously it is divine. કારણ કે હવે તો અરિહંત ને like દશા આવી ગઈ. તો આપણે બધાને બી અરિહંત દશા આવી શકે છે. આપણને બી આવશે જ અરિહંત દશા. તમે તો આવી રીતે હિન્દુસ્તાનમાં
નિર્વિકલ્પ થઈ ગયા. હા, સેવન્થ થિન એટલે સ્ટાર્ટ થતું થાય નિર્વિકલ્પ until પછી શું થાય એમાં કે સેવન્થ થિન either 11th છે કે સેવન્થ માંથી 12th છે. So 7, 8, 9, 10, 11 એવી રીતે આવે. કેવી રીતે આવે? 7, 8, 9, 10, 12. જો 11th માં આવી જાય ને તો જીવ પાછો નીચે પડે. હા, ઈ જ તેનો પૂછવાનું. ગુણસ્થાન will go down to 7th or 6th or sometimes it can go down to 1. હા, પણ નિર્વિકલ્પ થઈ ગયા તો how do you go down? એટલે if you go in 11th ગુણસ્થાન તો પડી શકે. હા, why? Like for example, let's take the example of Srimad Rajchandraji. We haven't learned Gunistan, but we are only answering your questions. And just for basic understanding, there are 14 steps of spirituality, like Bindi. And Emathin, it is called Gunistan. Basically, like it's like climbing your staircase at home. There are 14 steps. And once you reach the 14th step, you have reached the top. Right? So every day there are 14 steps. The Atyana, all of us are in the first Gunistan. અને આ જે આશીષ પૂછે છે સેવન્થ ગુણસ્થાન છે ને મુનિરાજને હોય, આપણને ના હોય. અને લાઈક ગુરુદેવ જેવાને બી ના હોય. ગુરુદેવ વોઝ ઇન ધ ફોર્થ ગુણસ્થાન. ગુરુદેવ had experienced the soul. Anybody who has experienced the soul living in the house, એ લોકોને ફોર્થ ગુણસ્થાન હોય. અને જે મુનિ થઈ જાય ને એ લોકોને સિક્સ્થ અને સેવન્થ ગુણસ્થાન હોય. અને કોક મુનિને બી ફોર્થ ગુણસ્થાન હોય. એવું નથી કે બધાને સિક્સ્થ એન્ડ સેવન્થ હોય. કોક મુનિરાજને ફોર્થ ગુણસ્થાન બી હોય ને કોક મુનિરાજને ફર્સ્ટ ગુણસ્થાન પણ હોય. So એ બધું like ડિટેલમાં નથી જાઓ, but we just want to answer your question, Ashish, કે from 7th ગુણસ્થાન the no thought state starts. It starts. I agree. Okay. So MRB, there are divisions. Now we don't want to go in the divisions right now, but to only answer your question, it starts from the 7th. It will continue till 12th, and 12th ma kevod gnan thai jaye che, because we don't want to deviate from the topic. To je char mangal che, a arihant bhagwan che ne, e pela 12th gunasthan ma avse. આપણે બધાય આપણે પેલા 12th ગુણસ્થાનમાં આવશો, આપણને કેવળ જ્ઞાન થઈ જશે, meaning infinite knowledge will like પ્રગટ થઈ જશે. એટલે it will enhance itself, or it will come to fruition itself. પછી 13th એમાંથી immediately 13th ગુણસ્થાન આવે છે, અને એને કહેવાય છે અરિહંત state. Ari plus hant. Ari means one who destroys one's inner enemies like Krodh, Man, Maya, Lobh. Krodh means anger, Maya means illusion, Man means ego, Maya is illusion, and Lobh etle greed. Greed, you will be very fascinated to know કે મુનિરાજને બી greed હોય. આપણા દિગંબર મુનિરાજ, remember, એની પાસે તો કઈ વસ્ત્ર નથી. He has got no clothes. એની પાસે he doesn't have any belongings. Then the question can arise કે જે મુનિરાજ છે ને greed કેવી રીતે હોય? તેને greed એટલો બાકી રહી ગયો છે કે મને અરિહંત થવું છે, એટલો એને બી greed કહેવાશે. એની એટલો greed એનામાં બાકી રહી ગયો છે. So it is this whole Gunistan is very, very interesting. It is actually extremely interesting. And how first Krodh, then Man, then Maya, and then Lobh is the last one, which goes at the end of the 10th Gunistan. Okay. But let's just keep that on the side for now. And as we have now answered your question, now let's move on. So Nirvikalp state is a state Bindi where there are no thoughts, which starts in the 7th Gunistan. And then in the 13th Gunasthan, that is the reason why they say in Shwetambar, Modha Mathin Bole che, it is false. Eno like logical and scientific reason su che, ke after the 7th Gunasthan, ke thought aj nathi. So thought na hoy, then how will you speak? આ તો આપણને વિચારમ લાવે છે કે ક્લાસમાં છે, હું બોલું, તમે ક્વેશ્ચન પૂછો, હું આન્સર કરું, એ બધા થોટ્સ છે આપણામાં. પણ અરિહંત ભગવાન એવા કઈ થોટ્સ નથી. એટલે એ જે પોઈન્ટ એ લોકો કહે છે ને, it is a completely wrong point, which you need to understand, right? અને પ્રતિમા જે કેવી હોય, આ બી very important to understand, because હવે we have already covered this in Balbodh Patmala 2. We have covered Mithyatva. Now Mithyatva means the wrong belief. Wrong belief has got two divisions. The first division is called Grahit Mithyatva. The second one is called Agrahit Mithyatva, because this now we have already covered with Ashish and the rest in the last class.
So મિથ્યાત્વ આપણે બધા અત્યારના મિથ્યાત્વ સ્ટેટમાં છે, ફર્સ્ટ ગુણસ્થાનમાં છે આપણે. મિથ્યાત્વ means wrong belief. Wrong belief. Now, a wrong belief, now there are two divisions. If you want, you can write this down, Bindi. Let me give you the spellings. And Ashish, you can check your spellings if they're mithyatva. Mithyatva means wrong belief. And it has got two divisions of mithyatva. The first one is grahit. Neelamanti is here, 1 second. And the second one is agrahit. I'll just admit her, then I post it so that even she can read it. Neelamanti, please turn on your video. Okay. I was just thinking about you and you entered the class. Okay, fine. So we were talking about mithyatva. So there are two divisions of mithyatva. One is called grahit mithyatva, and the second one is called agrahit mithyatva, which is in the chat. Right? So grahit and agrahit. Now Ashish, explain to everybody what is grahit mithyatva. Great mithyatva is when you had the wrong understanding of Dravya Gun Paryay. Good. And do I also a great mithyatva? Anna, like a minute. So grahit mithyatva is what you have accumulated in this lifetime. Grahan kairu. Like in like Gujarati, at times maybe you have heard of this word. Ke me a grahan kairu. Grahan kairu ke a me accumulate me kairu. To emathin ave che shabd grahit. Okay, Bindi? I'll just repeat it one more time. Ke ji grahan kairu ne ane emathin avo shabd grahit. એટલે આ લાઈફમાં આપણે જે wrong belief accumulate કર્યા છે એને ગ્રહિત મિથ્યાત્વ કહેવાશે. Now Ashish said one point કે એમાં wrong understanding of દ્રવ્ય, ગુણ and પર્યાય. And then the second one is what? Wrong understanding of સાચા દેવ, ગુરુ અને શાસ્ત્ર. કારણ કે આપણને real સ્વરૂપ દેવનું ખબર હોવી જોઈએ કે કોની સામે નમાય, કોની સામે નહીં નમવાનું. Now like let's learn one new word today. Vinay mithyatva. Vinay mithyatva. Okay, now what does Vinay mithyatva means? That we say that all dev, all gods are equal, and that is a false statement. Vinay no meaning એટલે something not politeness. Bindi, help, maybe you know the meaning. Vinay. Vinay means I know the meaning. Like શું કહેવાય? Like Neelamanti, like Vinay ને શું કહેવાય English માં? Not politeness. Vinay એટલે કે ઓલું respect. Namrata. Like a sort of a respect ne Vinay kehvai. Like, you know, like namrata no meaning to politeness, you know. It's like the mixture of politeness and like respect is called Vinay. So Vinay, so now Bindi, you have learned today what like Vinay means. Okay, so now like Vinay mithyatva no meaning suthu that we are saying that all religions are equal, and this is saying ema dosh che. Dosh no meaning there's a fault in it. Because the reality is that all religions are not equal. That is a reality. It is not discrimination. It is not to put one high, the other one down. એવું કાંઈ નથી. But this is a reality. And this you will learn by understanding Dravya Gun Paryay. The Grahit Mithyatva, and then we learn what is Vinay Mithyatva. Grahit Mithyatva no meaning what you have accumulated in this lifetime as a wrong belief. As a wrong belief. Now, the first wrong belief is what? That all gods are equal. Pachi Shiv hoy, ke Mahavir hoy, ke Ganesh hoy, ke Guru Nanak hoy, ke whatever. There are hundreds and hundreds of names. So they are not equal. They are not equal. Like the reason is that Jain Darshan believes in Dravya and in Paryay. Hindu Darshan believes only in Dravya.
and Buddhism એટલે બૌદ્ધ ધર્મ believes only in પર્યાય. એટલે એ લોકોના ગુરુજી છે, એ લોકોના ભગવાન હોય કે લોકોના દેવ હોય, એટલે દેવ દેવનો અહીંયા meaning છે ભગવાન. એ લોકોના જે ભગવાન હોય એ લોકો હિન્દુ ધર્મમાં એમ કહે છે એકલો દ્રવ્ય જ છે. જૈન દર્શનમાં મહાવીર ભગવાન એટલે 24 તીર્થંકર, મહાવીર ભગવાનની 24 તીર્થંકર એમ કહે છે કે દ્રવ્ય ને પર્યાય છે. અને બુદ્ધિઝમમાં જે ગૌતમ બુદ્ધા હતા એ એમ કહે છે કે ઓનલી પર્યાય છે. એટલે દેખાય છે બિંદી, all religions are not equal, they are distinctly different, completely different. You can say completely they are different. They are completely different, totally different, because all three are believing something which the other is not believing. અને વિચારશો તો તમને બી ખબર પડશે કે દ્રવ્ય ને પર્યાય exist, and દ્રવ્ય and પર્યાય cannot exist without one another. નીલમ આંટી જરાક વિચારશો ને તમને. હવે આજ પાછળ જોઈ લો, curtains દેખાય છે પાછળ. What દ્રવ્ય is this, બિંદી? Is it જીવ? Is it પુદ્ગલ? ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ or કાળ? Pudgal. Very good. It is Pudgal. So a Pudgal che, for example, it was bought 5 years ago. It was a clean white. And obviously 5 years of using it, dust accumulates, that accumulates, etc., etc., etc. So the color slightly fades. So does that mean that a new curtain has been purchased, or is it the same curtain which is dirty? Bindi? The same curtain. Exactly. It is the same curtain which is decolored, isn't it? The dravya to che, the constant part is there. Remember, dravya is the constant part. So each curtain che. But what has changed? The color has changed. Ema like gun che ne, che sparsh, ras, gandha ne varna. Varna no matlab color. Tama ek gun che ne, color. Color namno ek gun che, which has changed from a very clean white to maybe a slightly brown white. So gun એટલે ગુણ છે તો ગુણ ની પર્યાય છે. તો દ્રવ્ય છે ને પર્યાય છે પર્યાય. Now take this sofa as an example. Same thing. It was bought 5 years ago. It was a different color. 5 years later, it is a different color. એમાં બી એમ જ છે ને કે દ્રવ્ય it is constant. This sofa is constant. તો અને એમાં કલર ચેન્જ થઈ ગયો. તો ગુણ વર્ણ ગુણ છે. વર્ણ ગુણની પર્યાય છે. એ પર્યાય has changed. એટલે દ્રવ્ય પણ છે અને પર્યાય પણ છે. બધાયમાં તમે વિચારશો ને છે. For example, bindi. Just take bindi as the body, not bindi as the soul, bindi as the body. When Bindi was born, she was 30 centimeters in height. Today she's 5 feet and 5 for like 5.5 like feet, like for example. The same person che, same body che, but there's a change kind like dekhai che. After X number of years, can ek change dekhai che. Right? Like change dekhai che. Now like last week we used the example of hair on the head. When we are younger, we have got hair on the head. And as we age, we become maybe 50, 60, 70, 80 years old. Hair naturally apda utarva mande. Ato we see it. And black hair hoy to white hair thava mande. We are seeing face is like clean when we're at the age of 10 years old, and at the age of 65 years old, face has changed. Different like wrinkles thava mande. We are noticing each face che, but there's a change in the face. There's a change in the face. Like dravya to che, constant part pan che, and a changing part pan che. હવે આ ગ્રહિત મિથ્યાત્વમાં આવશે કારણ કે એમ કહે છે એટલે it is actually saying આમાં કે જે આ વેદાંત આપણે કહીએ, વેદાંત કહીએ કે હિન્દુ ધર્મ કહીએ, હિન્દુ ધર્મ માત્ર દ્રવ્યને માને છે, એટલે પર્યાયને માયા બોલાવે છે. અને એમ નથી. It is maya means illusion. It is not an illusion. પર્યાય is present. પર્યાય is present. એટલે તો આપણને યાદ છે 25 years ago I went on a holiday here. Yad che કારણ કે પર્યાય હતી. It took place. It was not an illusion. It was not an illusion. For example, Bindi, 2 weeks ago you were in a different country. So that paryay took place. It was real. It was real. It was not an illusion. So paryay is existing. It is existing. It is not maya. It is not an illusion. It is existing. So on like one side there's Hindu dharma,
and on the other side there's Bodh Dharma, which is saying there's no Dravya. હવે દ્રવ્ય જ ના હોય, what is the definition of Dravya? The togetherness of infinite ગુણ. અને ગુણ ની પર્યાય હોય. તો ગુણ જ ના હોય તો પર્યાય કેની છે? તો પર્યાય કેની છે? ગુણ, because the infinite togetherness of ગુણ is called Dravya. તો ગુણ ના હોય તો પર્યાય કેની છે? પર્યાય અધરથી ગુરુદેવ વાપરે આ લાઈક શબ્દ કે બહારથી થોડી આવે છે, પોતાની છે ને પર્યાય. આજે અહીંયા પૂતગલ પરમાણુ છે. At the age of 10 years old the face was different. Today after and like today the face is different, and in 25 years from now the face is going to change. So where is it coming from? Is like my paryai coming from another person? It is impossible. How can my face change because of somebody else? My face ni potani paryai છે, પોતાની પર્યાય એક છે. So ગુણ હોય, ગુણ ની પર્યાય છે. સમજાય છે? તો દ્રવ્ય પણ છે ને પર્યાય પણ છે. હવે તમે if you just keep on thinking about it in your own examples, let's take another example of a keri. Keri, you bought it on day 1. On day 1, and then you see it on day 5. When you bought it on day 1, it was green in color. E એક એનો ગુણ છે વર્ણ ગુણ. બીજો ગુણ શું છે એનો? રસ ગુણ, કે it was sour. ગંધ ગુણ, ત્યારે બહુ સ્મેલ નથી આવતી. તો એ 3 ગુણ થઈ ગયા. તો હવે 5 જ દિવસ, only 5 days later, let's take વર્ણ ગુણ. વર્ણ became from green to yellow. એટલે એની પર્યાય changed. પછી રસ ગુણ, રસ became from sour to sweet. તેનો રસ ગુણની પર્યાય ચેન્જ થઈ. પર્યાય તો છે, ચેન્જ તો થાય છે. અને થર્ડ ગુણ કયો લીધો? the third ગુણ ગંધ. તો પેલા બહુ સ્મેલ નથી આવતી, હવે એકદમ સ્વીટ સ્મેલ આવવા માંડે છે કેરીની. તો each પર્યાય છે. Or is it that on day 5 you went and replaced it with like another keri? No, you didn't do that. એની જ પર્યાય થયું, એનું જ બધું પરિણમન થયું, એની જ એક્ટિવિટી થવા માંડી. ગુણમાં જ એક્ટિવિટી થવા માંડી, એને પર્યાય કહેવાશે. તો પર્યાય તો છે. Even sparsh, yeah, because સ્પર્શ. hot and then it becomes soft. Exactly. And imagine if you don't eat it on the 5th day અને 10th day ના ખાવ તો એકદમ પોચી થઈ જશે. કેટલી એકદમ વધારે પડતી સોફ્ટ થઈ જશે. So પર્યાય તો છે. તો આ બતાડે છે કે જો તમે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને સરખી રીતે નહીં સમજો ને, તમારા 3 દર્શન ઊભા થઈ જશે. એક છે જૈન દર્શન, જે કહે છે કે દ્રવ્યને પર્યાય છે. બીજો છે હિન્દુ દર્શન, જેમ કહે છે કે દ્રવ્ય જ છે, પર્યાય નથી. ને ત્રીજો છે બૌદ્ધ દર્શન. બૌદ્ધ દર્શન એમ કહે છે કે પર્યાય છે અને દ્રવ્ય નથી. હવે તમને સમજાય છે કે આપણે કેમ એમ કહીએ છીએ કે જૈન દર્શન જ સત્ય દર્શન છે? એટલે આ બધું બ્લાઇન્ડ ફેથ નથી, આ બધું સમજણની વાત એક છે. જો સમજાશે તો એક્સેપ્ટ થશે તો સમ્યક દર્શન થશે. નીકળ એમનેમ સમ્યક દર્શન નહીં થાય, કારણ કે ગમશે કદાચ વાત, પણ એક્સેપ્ટ જો અંદરથી ડીપ ડાઉન એક્સેપ્ટેશન નહીં આવે ને તો સમ્યક દર્શન નહીં થાય. રાઈટ? એટલે આ એકદમ એટલે પોતાને આઈ કેન લાઈક આપણે તો લિમિટેડ ટાઈમ હોય, 1 કલાકનો ટાઈમ હોય, અને એ બી લાઈક 24 hours ટાઈમ 7 days, એટલે so many hoursમાં 1 કલાક બેસે છે આપણે. So you have the remaining hours to think by yourself, because 1 hour is not enough in a week. When you actually like even in school, હવે છોકરાને સ્કૂલમાં 1 જ કલાક માટે મોકલે for 5 days, is it possible? I mean, how much can he cover? He can't cover much. In the same way, you have to do a little bit by yourself. So at least you are always thinking in that manner. Constantly you're thinking. Even when you're cooking, you can be thinking. Like for example, કે રોટલી કોક વખત બળી જાય તો ઈ પોતાની લીધે like બળી છે, ફાયરની લીધે નથી બળી, કારણ કે પોતાનો વર્ણગુણ છે. બ્રાઉનમાંથી બ્લેક થઈ ગયો, પોતાનો વર્ણગુણ છે. પછી સ્મેલ આવવા માંડે, લાઈક બર્ન થઈ જાય. તો જ્યારે બ્રાઉન નથી ત્યારે બહુ સ્મેલ નથી આવતી, અને ઇમિડિયેટલી બ્લેક થઈ ગઈ તો સ્મેલ આવવા માંડી. તો પોતાના કામમાં આશીષ આમ લાઈક મે બી 1000 શિલિંગની નોટ કદાચ ખોવાઈ જાય,
તો ત્યારે વિચારવાનું કે આ તેની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ હતી, પોતાનો ગુણ છે, પોતાનો ગુણ છે એમાં ક્રિયાવતી શક્તિ. અને ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ચોર ચોરી ગયું ઈ 1000 શિલિંગની નોટ, તો ત્યારે ચોર નથી ચોરી ગયું, પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિથી નોટ મૂવ્ડ બાય ઇટસેલ્ફ. that not moved by itself. કોક વખત કઈ આપણને મળતું ના, મે બી નેકલેસ ના મળતું, ઇયરિંગ્સ ના મળતા હોય, તો ઈ આપણે એમ થાય કે આ કોઈ ચોરી ગયું, ને કદાચ કોઈ ચોરી બી ગયું હોય, પણ ઈ કોઈ ચોરે ચોર્યું નથી, બીકોઝ ઈ પૂતગલ છે, એને પોતાની ક્રિયાવતી પોતાની છે, ઈ આ ક્ષેત્ર એટલે આ સ્પેસમાંથી બીજા સ્પેસમાં વયો ગયું એની જાતેથી. તો ઈ તમને એટલી બધી શાંતિ આપશે, તો તમને બહુ ત્યારે બહુ દુઃખ નહીં થાય, ઓછું દુઃખ થશે. એવું નથી કે દુઃખ નહીં થાય, દેટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ ઇવન, કારણ કે દુઃખ તો થશે, કદાચ કઈ મોંઘી વસ્તી હોય તો ઓબ્વિયસલી દુઃખ તો થશે, પણ ઓછું ત્યારે એટલીસ્ટ યુ વિલ હેવ સમ ફોર્મ ઓફ like logical reasoning and scientific reasoning to understand what has happened. Glass, sorry, કારણ કે આપણું મિથ્યાત્વની હિસાબે ને. હા, એટલે આપણી રોંગ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ને, કે હવે મેં ગ્લાસ તોડ્યો, મેં ક્યાં ગ્લાસ તોડ્યો? ગ્લાસ ઇઝ અ ઇટ ઇઝ લાઈક પૂતગલ. ઓકે, મેં ગ્લાસ તોડ્યો તો બી હજુ ઓછું દુઃખ થાય, પણ જો કામવારીએ ગ્લાસ તોડ્યો તો વધારે દુઃખ થશે. તો એ એકચ્યુઅલી એ તો પડી ગયો બાય ઇટ સેલ્ફ, અને પૂતગલ પાર્ટિકલ્સ નું એવી રીતે ક્રિયાવતી શક્તિ હતી ટુ સ્કેટર. તો જ્યારે ગ્લાસ તૂટશે તો એ ત્યારે ઓછી આપણને આકુરતા એટલે રેસ્ટલેસનેસ ઓછું ત્યારે થશે, કે મેડ ઉપર ગુસ્સો આવશે કદાચ, પણ ઓછો ગુસ્સો આવશે. આ તો એની પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે પડી ગયો ગ્લાસ, કારણ કે પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ તો છે. તો આ બધું હવે ઓછું થશે દુઃખ, અને દુઃખ ઓછું થવાનો એમ મતલબ થયો કે યુ આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ રાઇટ ફેથ, યુ આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ સમ્યક્ત્વ, કે હવે બધી સમજણ છે ને ખોટીમાંથી સાચી થવા માંડે છે. અને આપણને દુઃખ એકચ્યુઅલી કેનો છે? ખોટી સમજણનો દુઃખ છે. દુઃખ એકચ્યુઅલી ખોટી સમજણનો જ છે આપણને, કે ખોટી સમજણ છે કે આ મારું છે, આ ગ્લાસ મારો છે, મારો ગ્લાસ તૂટી ગયો. પણ મારો ક્યારે હતો? એ તો પૂતગલ છે, પૂતગલ છે ને કામવાળીથી પડી ગયો ગ્લાસ, તો હવે કામવાળીનો હાથ પણ પૂતગલ છે. આ પૂતગલ ઓલો ગ્લાસના પૂતગલને કઈ નહીં કરી શકે, કારણ કે આ પૂતગલની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ છે, અને ગ્લાસ પૂતગલ છે એની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ છે. એટલે બે સ્વતંત્ર છે, બે સ્વતંત્ર છે. એટલે ઓલો ગ્લાસ પડે છે ત્યારે એની પોતાથી પડે છે, કામવાળીએ નથી કર્યું. This is an example કે ગમે તે વસ્તુ હોય, કે ચોર મે બી ગોલ્ડની બંગડી ચોરી ગયો, તો આ જે બેંગલ્સ હતી એની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ છે, એ પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિથી it started moving. પૈસા ચોરાઈ ગયા તો પૈસાના બી પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ છે, because it is actually matter particles, it is moving by itself, it is actually moving by itself. Just So explain Kriyavati Shakti again, just the actual meaning when you're saying that. Kriyavati Shakti એક ગુણ છે, which is only present in Jeev and in Pudgal. It is not present in Dharmastikai, Adharmastikai, Akash and Karya. Sorry, Bindu, you have missed this. Sorry, I actually forgot. Yeah. So Kriyavati Shakti એક ગુણ છે, જેમ સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ ગુણ છે ને પૂતગલના, અને જીવના ક્યાં છે? દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ અને વીર્ય. આના સ્પેસિફિક ગુણ છે આ બેના, જે ખાલી જીવમાં જ દેખાશે ને. આ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ એ ખાલી પૂતગલમાં દેખાશે. તો એક એવો બીજો ગુણ છે, એનું નામ છે ક્રિયાવતી શક્તિ. ને ક્રિયાવતી શક્તિ એક એવો ગુણ છે કે એની લીધે the Pudgal particles can move, or in જીવમાં પણ છે ને, and like the જીવ can move. હવે અહીંયા આપણે અત્યારના બેઠા છે in the sitting room, પછી બેડરૂમમાં જાશું, so we will be moving. So we are moving because of Kriyavati Shakti. And this body and soul, although they're in the same space right now, the body is moving by itself, and the soul is also moving by itself. It is not that one is helping the other. Because we see when death happens, the body remains there. Then the body moves itself to get burnt, and the soul takes another body.
તો બેની પોતપોતાની ક્રિયાવતી શક્તિથી ડિફરન્ટ ડાયરેક્શન્સમાં વયા ગયા. ને બીજું એક્ઝામ્પલ છે સિદ્ધ ભગવાન. સિદ્ધ ભગવાનને જ્યારે 13 ગુણસ્થાનમાંથી 14 ગુણસ્થાન થાય છે ને 14 માંથી પછી સિદ્ધ ભગવાન થઈ જાય છે, તો બોડી નીચે રહી જાય છે ની સોલ ઉપર વહી જાય છે. And it is showing that the Kriyavati Shakti of soul and body are separate, of Pudgal and Jeev are separate, and both are functioning by itself. So Kriyavati Shakti is the ability. It is due to the ability of Kriyavati Shakti that Jeev and Pudgal can move. It is because of Kriyavati Shakti that Jeev and Pudgal can move independently. Now, till where? Till the barrier of the universe. It can't go outside the universe, because outside the universe there is a lot of space. ત્યાં એક જ દ્રવ્ય છે, આકાશ દ્રવ્ય. Outside of the universe, આજે આપણી યુનિવર્સમાં છે ને છ દ્રવ્ય છે: જીવ, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ. આ યુનિવર્સમાં 6 દ્રવ્ય છે. ને હવે યુનિવર્સની બહાર એક હજી દ્રવ્ય છે, નીચે આકાશ દ્રવ્ય. So our limit for Jeev and Pudgal to move is only till the boundaries of Lok, of the universe. So I mean that is all our boundaries, and that is a very, very large area. It is not a small area, but we cannot go outside of the universe. Jeev and Pudgal, Jeev, Pudgal, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash. And like naturally, Dharmastikai, Adharmastikai, and Akash are not moving because they don't have Kriyavati Shakti. So they are not moving. It is only Jeev and Pudgal that have that ability to move because of Kriyavati Shakti. Right? So this is an important, now for example, so this, how to apply it like in your daily life. If somebody gets like a stroke, the lips goes on one side, and we notice, and we even notice that they're trying very hard to bring it back into alignment. But remember that these are independent Pudgal particles. It has moved itself. Then another example is somebody who has got who is like paralyzed, for example, and ichha to bau che movement karwani, but the movement is not happening because of its own Kriyavati Shakti. He's just lying in bed, but he has got a lot of desire to move, but he's not able to move because any Kriyavati Shakti is not allowing him to move at that time. It is independent. So all these points, it will give us shanti આપશે આપણને. અને because only right understanding થશે ને, તો એમ પછી ડોક્ટર ઉપર બ્લેમ નહીં આપે, નર્સ ઉપર બ્લેમ નહીં આપે, કામવાળા ઉપર બ્લેમ નહીં આપે, મેડિસિન ઉપર બ્લેમ નહીં આપે. તો we will understand that this is not happening કારણ કે એનો પોતાનો જ નથી ability to move because of its own Kriyavati Shakti. So these are happening now. For example, in like Neelam Auntie's family, there was a death. Now, death again is separating body and soul. It is the separation of body and soul. So again, બેની ક્રિયાવતી શક્તિથી બે વયા ગયા પોતપોતાની જગ્યાએ, શરીરને બાળી નાખ્યું ત્યાં, અને જીવ ક્યાંક બીજી જગ્યામાં વયો ગયો. તો આ બધું છે ને શાંતિ આપે આપણને, કે ઓલું આટલું બધું like what do you say, કે ડેથ થાય ત્યારે પણ દુઃખ તો થશે for almost a year, almost 6 months. Like of course it will be dependent on everyone's mind, like કેવું છે, but minimum બધાને 6 months તો દુઃખ થાય જ. અને ઈ like રામચંદ્ર જેવાને દુઃખ થયું હતું for 6 months, તો આપણે કોણ છે? તો minimum 6 months સુધી તો બધાને દુઃખ થાય ને થાય. but આ બધા principles will like ground us back. It is separate. અત્યારના it is separate, and even at the time of death it will be separated because of Kriyavati Shakti again. So all these things થોડુંક peace આપે આપણને કે ઈ જે જીવ વયો ગયો છે ઈ મરી નથી ગયો જીવ, ઈ આ જ યુનિવર્સમાં ક્યાંક છે આ યુનિવર્સમાં. અને ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈનું એક્સિડન્ટ થાય, તમે હમણાં જ કીધું લાઈક બિંદી હમણાં જ લાઈક બોયલા એક્સિડન્ટ થયું એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. તો એવું બી થઈ શકે કે એક્સિડન્ટ થઈ શકે, and sometimes we blame ourselves. તો હવે બ્લેમ કેવી રીતે કરી શકે? કારણ કે પોતાની ગાડીની ક્રિયાવતી શક્તિ હતી,
એ લાઈક ગાડીની ક્રિયાવતી શક્તિ હતી ટુ મૂવ, અને એમાં જીવ તો અંદર ખાલી બેઠો હતો. તો જીવનો વાંક જ શું હતો? કઈ નતો વાંક. Because it is the accident happened between the matter particles of the two cars. So how, એટલે એ બધું છે ને, then that wrong blame even goes away. So મેં આને માર્યું કે મેં આને બચાવ્યા, કે or it can even be taken in the other way around. We can even feel proud unnecessarily, મેં આને બચાવ્યા. પણ કેવી રીતે તું એને બચાવીશ? કારણ કે એની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિની લીધે he was going to get out of the car himself. So this will give us a lot of peace. This will actually give us a lot of peace. When death happens especially, it will give us a lot of peace. This was going to happen one day, that the Kriyavati Shakti Nili, they are going to separate, and neither is Pudgal particles dying, neither is the Jeev dying, because Jeev will immediately within 1 second, not even more than a second, and a biju sharir mari. તો ઓલું જે આપણે, this is again for your understanding, because હમણાં જ આ લોકોની ફેમિલીમાં ડેથ થયું, તો ઓલું જે આપણે કહીએ ને કે 13 days, તો જૈનમાં શું છે 13 days? કે જૈનમાં 13 days we should not be touching શાસ્ત્ર, કારણ કે ત્યારે mind is very unstable at that time. કે એટલે ત્યારથી like 13 days મંદિરે નહીં જવાનું, શાસ્ત્ર નહીં અડવાનું. પેલું બીજું બધું એક્સ્ટ્રા બિલીફ્સ છે ને, એની સાથે બધું ગ્રહિત મિથ્યાત્વ થઈ જશે. કે અહીંયા લો જીવ ફરે છે, આ લાઈક આપણા હાઉસમાં ફરે છે, નથી ફરતો. કારણ કે સાયન્ટિફિક અને લાઈક લોજિકલ રીઝનિંગ એમ છે કે એ જીવને વિધિન અ સેકન્ડ બીજું શરીર મળી ગયું. પછી એ મનુષ્ય, દેવ, નારકી કે તિર્યંશ, ગમે તે એક શરીર એને મળી. એટલે ઓલું એક છે આપણામાં બિલીફ. એટલે આપણે જૈનમાં તો નહીં, પણ હિન્દુમાં છે ને, even we believe it એમ કે ઓલો લાઈક જીવ અહીંયા ફરશે, પછી એને ખાવાનું આપણે રાખવાનું, એ ખાવાનું આવીને ખાશે, એવું બધું. they make a plate for like certain number of days, and because I have seen this even as a child, I've seen that people do these things. They make a plate, પછી એમાં ખાવાનું રાખે, etc. There are many beliefs, but what we have to realize કે એવું કઈ છે જ નહીં. Within 1 second ઓલો અહીંયા તો જીવ મર્યો અને ત્યાં તો એને બીજું શરીર મળી ગયું. એટલે એ બધા wrong beliefs, you have to remove it out of your head, because this is all grahit mithyatva. This is all grahit mithyatva. Now what is agrahit mithyatva? Agrahit mithyatva is something that we are not taught. હવે આ બર્થમાં તો we are taught કે Hinduism, Buddhism, Jainism. Agrahit mithyatva એવું છે કે we are not taught. And what is agrahit mithyatva, Ashish? Like, let's see if you remember. Wrong belief from infinite time. Like Very after good. wrong It is, belief. exactly. It is wrong belief since infinite time. But what is that wrong belief, Ashish? The wrong belief according to me is Oh, what is agrahit mithyatva? What is that particular wrong belief? I'm a doer, not a gnani. Very good, very good. તો આપણો એક infinite time થી એક wrong belief શું પડ્યો છે કે I am a doer. But the reality is the soul is only a knower. It cannot do anything. It cannot do anything. It cannot do anything meaning anything. કારણ કે આ તો હાથ તો પૂતગલ છે. આ જે lips move થાય છે એ બી પૂતગલ છે. આ નાક આમથી નામ થાય છે એ બી પૂતગલ છે. આંખ બંધ થાય છે એ બી પૂતગલ છે. કાન આમ ફ્લાપ થાય છે એ બી પૂતગલ છે. બધું પૂતગલ છે. ને જીવનું શું છે એક્ટિવિટી? ઓનલી ટુ નો. એની એક્ટિવિટી છે. એની ગુણની પર્યાય છે. આપણું wrong belief અનાદિકાળ એટલે infinite time થી શું પડ્યું છે? I can do things. Not only for myself who I am Jeev, but even for Pudgal I can do things. And that is the agrahit mithyatva. This is the more dangerous one. કારણ કે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ હવે તો તમે ક્લાસમાં શીખી લીધું, એટલે હવે તો you will naturally not believe in all these wrong faiths કે હિન્દુઇઝમ હોય કે બુદ્ધિઝમ હોય. હવે તમે ત્યાં ઝૂકશો નહીં. એ લોકોના દેવ તમે હવે પ્રણામ હવે તો હવે લાઈક નેચરલી તમે નહીં કરો, કારણ કે તમે સમજી ગયા. હવે જો સમય જશે તો તમે સમજી ગયા કે હવે તો this is not worth bowing down to. It is not discrimination નથી, આમાં ખોટું નહીં સમજતા. પણ રોંગ બિલીફનો તમને વિનય મિથ્યાત્વનો દોષ લાગે છે. જ્યાં તમે માનો છો ને કે બધા એક સમાન છે, એક સમાન નથી એક સમાન.
અને બીજી એક વાત, આ થોડીક વાત થોડીક શું કહેવાય, લાઈક વધારે પિંચ થશે આ વાત. તો because this is a bit slightly more like hurtful in quotes. કે જે શ્વેતાંબર પંથ છે ને, શ્વેતાંબર મેં લોકો ગુણને નથી માનતા, એ લોકો દ્રવ્યને માને છે, પર્યાયને માને છે, પણ ગુણને નથી માનતા. અને આ કોટ છે ગુરુદેવનો, which even I showed to Ashish last week, કે પંચાસ્તિકાય ગાથા નંબર 13 માં ગુરુદેવ આ કોટ લીધો છે. અને ગુરુદેવ તો સ્થાનકવાસીમાંથી, જેમ આપણે બધાય શ્વેતાંબરમાંથી આવ્યા છે. તો આ એક સમજવાની વાત છે. આમાં અગેન એન્ડ અગેન આમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન નથી, પેલા ગુણને નથી માનતા. જો તમે ગુણને ન માનો તો પર્યાયને કેવી રીતે તમે માનો? કારણ કે ગુણની પર્યાય થાય છે. આ બધું છે ને સાયન્ટિફિક છે ને લોજિકલ છે. ગુણની પર્યાય થાય છે. કેરી નો ગુણ કયો હતો? રસગુણ. તો રસગુણ પેલા સાવર હતો, પછી સ્વીટ થયો. એમાં ગુણની પર્યાય થઈ, ફ્રોમ સાવર ટુ સ્વીટ. ગુણની પર્યાય થાય છે. તો તમે ગુણને નથી માનતા તો તમે પર્યાયને કેવી રીતે માનો? અને તમે ગુણને નથી માનતા તો તમે દ્રવ્યને માનો છો કેવી રીતે? કારણ કે the togetherness of infinite ગુણ is દ્રવ્ય. તો તમે દ્રવ્યને બી નથી માનતા. એટલે આ બધું બહુ વિચાર માંગે છે અને ઇમિડિયેટલી ક્લિક બી નહીં થઈ જાય. પણ આ બધું ઇટ ઇઝ અ રિયાલિટી. અને ડોન્ટ ટેક ઇટ ઇન ધ રોંગ વે. કારણ કે ગુરુદેવ પોતે આખી ફેમિલી ગુરુદેવની શ્વેતાંબર હતી. મારી આખી ફેમિલી શ્વેતાંબર છે. પણ એનો એમ મતલબ નથી that we are trying to put દિગંબર up, શ્વેતાંબર ડાઉન. એમ નથી મતલબ. આમાં એમ જરાય મતલબ નથી. આમ જેમ ફેક્ટ્સ છે, ફેક્ટ્સની વાત થઈ છે, then it is your choice. તમને માનવું હોય તો માનવાનું, નહીં માનવું હોય તો નહીં માનવાનું. પણ આ એક ફેક્ટ છે કે શ્વેતાંબર ગુણને નથી માનતા. એ લોકો દ્રવ્યને પર્યાયને માને છે. ને ગુરુદેવે કોટ આપ્યો છે. અને બેર ઇન માઇન્ડ કે ગુરુદેવે તો શ્વેતાંબરના શાસ્ત્ર, કેટલા થાઉઝન્ડ ઓફ શાસ્ત્ર એને વાંચી લીધા છે. કારણ કે ઈ સ્થાનકવાસીમાં તેને ઈ લાઈક સાધુ હતા એટલે આખો દિવસ ઈ જ કરતા હતા કામ, બીજું તો કઈ કામ હતું નહીં. એટલે ફોર ઓલમોસ્ટ કેટલા વર્ષ રહ્યા? I think ત્યાં શ્વેતાંબરમાં maybe I think 20 years. I'm not sure actually, but approximately 20 years he was as a sadhu. તો ત્યાં તો કેટલા ને 20 yearsમાં કેટલા શાસ્ત્ર વાંચી લીધા હશે. તો ઈ ક્રેડિટ આપવો જોઈએ એને, કારણ કે એને શાસ્ત્ર વાંચ્યા છે. આપણે નથી ખોયલા ઈ શાસ્ત્ર. આપણે પર્સનલી મેં તો નથી વાંચ્યા, પણ ગુરુદેવે શાસ્ત્ર વાંચ્યા છે બધા. અને એમાં એવી રીતે લખેલું છે. અને એમાં ગુણને નથી માનતા એ લોકો. તો આ બધું વિચાર માંગે છે કે આપણો લક કેટલો છે આપણો, કે આપણે બધા ઓબ્સ્ટિકલ્સને પાર કરીને રિયલ વસ્તુ, જે અનાદિ અનંત, જે ઇન્ફિનિટ ટાઈમનો જે રિયલ શું કહેવાય યુનિવર્સલ લોઝ છે, જેને આપણે હમણાંના ટાઈમમાં જૈનિઝમ કહી છે, જે એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ યુનિવર્સલ લોઝ, એ આપણા હાથમાં આવી ગયું. એટલે આપણા લક ઇઝ ધ શું કહેવાય કે હાઈએસ્ટ લક હોય ને તો આપણા લક છે. હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ લક આપણા લક છે. અને તમે ક્લાસમાં જો છો કે કેટલા બેસે છે. એટલે તમે calculate in the world how many people are understanding this. So calculate your luck, Bindi, Ashish, like Nilamanti. Calculate તમારો luck. 7 billion માંથી 1 Bindi is sitting in the class. Like 1 out of 7 billion. 1 Ashish is sitting and 1 Nilamanti is sitting. એટલે calculate your luck. We haven't made any effort to sit here, right? This was like Puna say. That is why we got to hear this. You have made an effort to sit here. You can't put it on punya. કારણ કે તમને પુણ્યનો ઉદય પણ હોય, પણ તમને ગમતું ના હોય આ વાત, તો તમે બેઠા તો હશો, પણ વાત નહીં ગમતી તો પુણ્ય બી નહીં બંધાય. એટલે તમારું એફર્ટ છે, તમારી રુચિ છે. I'm not a doer. I'm a knower. એ વાત બરાબર છે. You are a doer. And understanding is happening by yourself in your own Gnan Guni Pariya. That is true. That is true. But here what we're trying to understand is from a vyavhar like perspective. કારણ કે તો નિશ્ચય perspective છે.
From the Vyavhar perspective, that you made an effort to sit here. But from the Nischay perspective, okay, let's not, because you know a little bit more, because you come for, yeah, like mandir ma lectures mate. Hamra like Nischay Vyavhar ne ek baju muki de, and then It's like with affection, eh? Yeah, અપેક્ષાની વાત છે. હા, અપેક્ષાની વાત છે. But the point over here is all what we want to take. The point over here is કે ગ્રહિત મિથ્યાત્વનો meaning શું છે, what we've accumulated in this lifetime. અને અગ્રહિત મિથ્યાત્વ, nobody has taught us these wrong beliefs. Nobody has taught us, but it is there with us. It is there with us. So we have to remove both. We have to remove both. હવે નમન પણ કોને કરવાનું, હવે એ બી તમને વિચારવાનું છે કે દિગંબર પ્રતિમાને જ નમન થાય, શ્વેતાંબર प्रतिमा કે બીજી બધી પ્રતિમા હોય એને બી નમન ના થાય, કારણ કે એનો વિનય મિથ્યાત્વનો દોષ લાગે છે. But then the choice is yours. Yeah, Ashish. Even if I went to a Swetambara Mandir, એટલે એમાં કેમ ના થાય, કારણ કે you have missed out because like Neelam aunty has done. બાલબોધ પાઠમાલા 2 માં what are the three characteristics? What are the three characteristics of a Dev? Dev meaning Bhagwan. Vitragi, Sarvagna અને હિતોપદેશી. તો વિતરાગીનો મતલબ one without likes and dislikes. હવે જે મુગટ પહેરે, આંખ ખુલી હોય, શૃંગાર હોય, like બાજુબંધ પહેરે, બધું જ્વેલરી પહેરે, તેને ક્યાં વિતરાગી કહેવાય? એને વિતરાગી ના કહેવાય. કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે like ગણેશને જોઈએ, કેલું ઓલું એલિફન્ટ જેવું ફેસ હોય, બાજુમાં લાડુ હોય, પછી એટલે હાર હોય, પછી લાઈક મુગટ હોય, તેને વિતરાગી ક્યાં કહેવાય? એને તો લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ તો પડ્યા છે એનામાં. આ બધા લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ તો એમાં પડ્યા છે. પછી રામચંદ્રજીને ઓલું જોઈએ કે ધનુષ હોય, બાજુમાં સીતા ઊભી છે, એટલે સ્ત્રી ઊભી છે, તો એમ જ મિનિંગ થયો ને કે એની વાઇફ ઊભી છે, તો એની સાથે રાગ તો છે ને એની સ્ત્રી સાથે, તો રાગ છે એટલે એને વિતરાગી એને ના કહેવાય. એવી રીતે એને વિતરાગી ના કહેવાય. એટલે એના 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય કે કોની સામે આપણે ઝુકાય. જે વિતરાગી હોય, હિત ઉપદેશી હોય અને સર્વજ્ઞ હોય. સર્વજ્ઞ તો માત્ર જેને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું, એટલે 13th ગુણસ્થાનને જે આવી ગયું છે એ જ સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. સર્વ પ્લસ જ્ઞ. સર્વ means all, જ્ઞ means knowledge. One who has got all knowledge or complete knowledge is called સર્વજ્ઞ. એટલે ઈ જેને જેને 13th ગુણસ્થાન હોય, અને 13th ગુણસ્થાન આપણા જેવા એટલે કપડા પહેરતા હોય, શૃંગાર કરતા હોય, મુગટ રાખતા હોય, સ્ત્રી રાખતી હોય, ઈ ક્યાં 13th ગુણસ્થાન આવી ગયા? ઈ તો ફર્સ્ટ ગુણસ્થાન કે 4th ગુણસ્થાન મેક્સિમમ થઈ શકે, મેક્સિમમ 4th ગુણસ્થાન. એના કરતા વધારે ક્યાં હોઈ શકે? એટલે ગુણસ્થાનમાં બી ઇફ યુ કેલ્ક્યુલેટ, ઈ જે રામચંદ્રજીને 4th ગુણસ્થાન ઈ અવસ્થામાં હતું. પછી તો ઓબ્વિયસલી રામચંદ્ર ટુક મુનિ દીક્ષા લઈને પછી તો મોક્ષે ગયા. પણ ઈ જે રામચંદ્રજીની આપણે અવસ્થા જે જોઈ છે, જે હિન્દુ માને છે, મુગટ વાળા, લાઈક બાજુમાં સીતા, લક્ષ્મણ, હનુમાન, ઓલો બો એન્ડ એરો, ઈ લાઈક ભગવાન ના કહેવાય, એને અરિહંત ના કહેવાય એને. અને કોની સામે ઝુકાય? જેને 3 લક્ષણ હોય, વિતરાગી, સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશી. હિતોપદેશીનો meaning one who is giving lecture which is of benefit to us, meaning of like lecture of the soul, કે યથાર્થ સ્વરૂપ જે સોલનું એક્ઝેક્ટ સ્વરૂપ શું છે એનું આપણને નોલેજ આપે છે. એટલે આ બધું ગ્રહિત મિથ્યાત્વમાં આવી જાય છે. હવે તમને સમજીને કરવાનું કે મને બધાની સામે do I want to please everybody? Or do I want to understand who I really am? And if I understand that, then even I have to understand what is grahit mithyatva and agrahit mithyatva. Because for example, Bindi, we like go to buy a car. તો આપણે એક ગોમાં લઈ લેશું ગાડી, કે પહેલા આપણે બધું ગાડીનું જોશું બરાબર, અને પછી we'll go for a test drive, then we'll call a mechanic, obviously, કારણ કે we are paying a large sum of money. It's, you know, like 5 million shillings, for example. એમને તો નહીં લઈ લઈને ગાડી, પેલા આ બધું આપણે એને સરખી રીતે પરખશું. તો પછી અહીંયા આપણે કેમ કહે છે કે બધા દેવ એક સમાન છે? અહીંયા બી we should do like even here we should test, isn't it? Even here we should go for a test drive. Even here we should go for a test drive, કારણ કે અહીંયા તો 5 million shillings નથી જતા, અહીંયા તો આખો મનુષ્ય ભાવ વયો જાય છે. અને મનુષ્ય ભાવ વયો ગયો તો પાછું મળશે આપણને? ની મળે તો આપણે ક્યાં વહી જાશું? નરકમાં વહી જાશું, નિગોદમાં વહી જાશું આપણે.
1 સેન્સ બીંગમાં વયા જાશું આપણે. તો અહીંયા તો 5 મિલિયન શિલિંગની શું કિંમત થઈ? ગાડીની આપણે આટલી કિંમત કરે છે આપણે કે સરખી રીતે બધું જોઈ છે, અને એક વખત નથી જોતા, 5-6 વખત પહેલા જોઈ છે, પછી ગાડીને લઈએ છીએ આપણે. કે ઘર બંધાવે છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો આપણે બધું સરખી રીતે લઈને બંધાવે છે. દેટ્સ પછી થર્ડ એક્ઝામ્પલ કે આપણે કોઈ સાથે લગ્ન કરીએ છીએ, તો લગ્નમાં બી કેટલું બધું જોઈએ છે આપણે સરખી રીતે, તો ત્યાં બી આપણે લાઈક બધું જોઈએ છે. પછી ફોર્થ થિંગ, આપણે લાઈક ટેક અ સ્મોલ અપ્લાયન્સ, વેરી સ્મોલ અપ્લાયન્સ, લાઈક લાઈક વી ડુ ધ ગ્રાઇન્ડિંગ વિથ ધ ખમણી, એમાં બી આપણે ચેક કરે છે. નાની એપ્લાયન્સ, આમાં તો સુસેની કિંમત 500 શિલિંગ્સ, એમાં બી ચેકિંગ કરીને લઈએ છીએ આપણે. કીસું આપણે લાઈક લેવા જઈએ છીએ, ઇઝ ઇટ શાર્પ ઇનફ, ઇવન દેર વી આર ટેસ્ટિંગ. એક નાની વાતમાં વી આર ટેસ્ટિંગ, અને અહીંયા આપણે કહીએ છીએ બધું એક સમાન છે. ઇટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ. એમાં વિનય મિથ્યાત્વનો દોષ છે, એમાં આપણને ફોલ્ટ લાગે છે આપણને. તો આ બધાને સમજીને પોતપોતાને આમાં કાંઈ નોબડી કેન ટેલ એનીબડી વોટ ટુ ડુ. પોતાનું લાઈક સારું કરવું હોય તો પોતાને વિચાર કરવું પડશે, અને એવી રીતે you will move forward, or you will remain there, or you will go backward. So the choice will always be yours, because information can only be given and it is up to you to like digest it. Okay, any last question? Yeah. You mentioned the actual meaning of grahit, what Yeah. you have accumulated in this life as wrong belief. As Can wrong you belief. give me, yeah, Sorry? what you have accumulated in this life as wrong belief Correct. in this life? Right. Yeah. In this That's life, as that is great mithyatva. So great. I know Ashish explained, but I Didn't don't- write it. I Okay, so think yeah, so like agrahit is what we have not accumulated in this lifetime, but we have had it since time infinite. Nobody has taught us this. The key words are we have had it since time infinite, and nobody has taught us the wrong belief. It is just there with us. Okay. Yeah, so you can write that down. And any other question? Otherwise, we can stop. Yeah. પેલા એક વખત કોઈક દિગંબરના જ પંડિતજી આવ્યા હતા, તો એમણે એવું કીધું હતું કે તમે કદાચ આવી રીતે શ્વેતાંબરના દેરાસરમાં પણ જાઓ ને, તો તમારા મનની અંદર વિતરાગ ભગવાનને તમે નમન કરો છો, એ ભાવના હોવી જોઈએ. હા, એટલે ઈ બધું બરાબર. Now the choice is yours. કારણ કે either you go or you don't go. હા. The choice is yours. હવે જવાની જરૂર શું છે? That is a question. અને Wedding જવું invite, પચ પડે without any choice, then you have some option with you. But wedding the first, Gurudwara. sorry? Sorry? Sometimes, like a wedding invite ke kai hoy, and you have to go. એટલે ત્યાં આપણે નમન નહીં કરવાનું. Go as a social visitor. You can Go sit as a there. social visitor, but don't bow down. Again and again, I'm emphasizing on one point. અહીંયા કઈ discrimination નથી. આ તો scientific reasoning છે, logical reasoning છે. જો તમને બેસશે તો તમે માનશો. જો Yeah. તમારા જ મગજમાં નહીં બેસે તો તમે નહીં માનો આ વાતને. અને તમારું ગ્રહિત મિથ્યાત્વ will continue. તો હવે પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમને પહેલા પોતાની દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને સમજવા પડશે. Rather than having in your mind, oh, અહીંયા નથી કરવાનું, મારે નથી નમવાનું, અહીંયા નથી નમવાનું, એમ નહીં. પહેલા understand what is દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને સરખી રીતે જો સમજી લેશો તો તમને કોઈને કંઈ કહેવું જ નહીં પડે. તમે જ naturally ત્યાં જાશો, તમે ઊભા રહી જાશો with the crowd, but you will not bow down.